Okay, good morning, student. Today we are going to take another problems on shares and dividend in this lecture. Okay, we already solved three problems in previous lecture. So this is problem number 4. Mr. Vaibhav purchased 10%. So rate of dividend on these shares at 10%. Okay. Remember one thing is that dividend is always calculated on face value. So 10% rate of return, rate of dividend on face value. So 800 shares of rupees 100 per share. Mr. Vaibhav purchased 10%, 800 shares of 10 of rupees 100 per share. So this is the face value of these shares, and how many total number of shares have been purchased by the Mr. Vaibhav? 800 shares. So find the total dividend will get to Mr. Vaibhav from company. So in this problem, the question is that to find out the total amount of dividend received to Mr. Vaibhav from the company. So rate of dividend is 10%. Rate of dividend 10% on face value. Okay. Then how many total number of shares? He already purchased total number of shares 800 shares. Okay. Then face value per share rupees 100 per share. Rupees 100. Okay. Then on the basis of total number of shares and face value per share, we should calculate total amount of face value. Total amount of face value. Total face value. Total face value is equal to number of shares multiplied by face value per share. Per share. Okay. So how many total number of shares? 800 shares. Multiple by face value per share rupees 100. So total face value of rupees how many? 80,000. Okay, very good. Number of students send answer of this question. Rupees 80,000. Very good. So now amount of dividend. Amount of dividend. What is formula for amount of dividend? How to calculate dividend? Total face value. Okay. There is one formula to find out the amount of dividend. Total face value multiplied by
multiple by rate of dividend upon 100. This is the formula for calculating amount of dividend. Okay. So total, what is total face value? Total face value of rupees 80,000 and rate of dividend is 10%. So what is answer? What is answer? Very good. Rupees 8,000. Rupees 8,000. Rupees 8,000 is the amount of dividend. So this is your final answer, because in the given problem we have to ask, find the total dividend will get to Mr. Vaibhav from company. So rupees 8,000 is the total dividend received to or will get to Mr. Vaibhav from the company. समजलं तुम्हाला कसं सॉल्व केलं? मला मेसेज कराल. Very good. There are number of students who send their answers. कळालं तुम्हाला कसं कॅल्क्युलेट केलं? लक्षात आलं? व्हेरी गुड. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूयात. ओके, सो this is the problem number 5. From the following, which investment is better? There are two investment given in this problem. Investment number 1 is 5%, 100 shares of rupees 110, and second investment is 8%, 100 shares of rupees 115. That means in case of first investment, the face value of share is rupees 100 per share, but the market value of rupees 110 per share. Okay, and the rate of return, rate of dividend on this particular investment is 5% per share, 5% on face value. And in case of second investment, the face value is same, that is 100 per share, rupees 100, 5%, 100 shares, sorry, 100 shares. तिथे 100 शेअर्स घेतलेत. किती शेअर्स घेतलेत? 100 शेअर्स घेतलेत आणि एका शेअरची 110 रुपये त्या ठिकाणी काय मार्केट व्हॅल्यू, त्याची फेस व्हॅल्यू किती असणार? रुपीज 100 असणार. आणि सेकंड 100 शेअर्स घेतले 115 ला, त्या ठिकाणी मार्केट व्हॅल्यू 115 आणि त्याची फेस व्हॅल्यू जर तो 115 चा आहे तर फेस व्हॅल्यू किती असणार? 100च असणार. आणि त्याच्यावर रिटर्न किती मिळतो? रिटर्न मिळतो 8%. किती मिळतो? 8% मिळतो. इथे आपण 1 बाय 1 घेऊयात. प्रॉब्लेम लिहून घ्या एकदा. प्रॉब्लेम लिहून घ्या एकदा. मग फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट घेऊयात आपण. प्रॉब्लेम लिहिला तुम्ही? फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट घेऊ आपण.
बघा मग फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंटच्या बाबतीमध्ये काय नंबर ऑफ शेअर्स किती आहे? नंबर ऑफ शेअर्स नंबर ऑफ शेअर्स 100 शेअर्स आहेत. इथे 100 शेअर्स दिलेत. शेअर्स दिलेत. मग त्याची मार्केट व्हॅल्यू किती आहे? मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर 110 रुपीज 110 पर शेअर. आता तो 110 ला शेअर खरेदी केला तर त्याची फेस व्हॅल्यू किती असणार आहे? मग फेस व्हॅल्यू पर शेअर वर जर 110 चा शेअर येतात तो किती कन्सिडर करायची? 100 बिकॉज इट इज नियर टू 100. So rupees 100 per share is the face value per share. Then rate of dividend. Rate of dividend किती दिला त्यांनी? 5%. ओके, रेट ऑफ डिव्हिडंड किती दिला? 5% दिला. आता याच्यावरनं आपण टोटल मार्केट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो, टोटल फेस व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो, बरोबर ना? मग टोटल फेस व्हॅल्यू ऑफ शेअर how to calculate total face value? Number of shares multiple by face value per share. Face value per share is equal to number of shares किती तिथे? Total number of share 100 shares. 100 shares multiple by face value per share rupees 100. So this is the total face value. 100 rupees, 100 shares multiplied by rupees 100, that is rupees 10,000. Rupees 10,000. Rupees 10,000 is the total face value. Now total market value. Total market value. Total market value. Number of shares multiple by market value per share. Nokia 3.1. What is this? Okay, number of shares 100 shares. And market value per share of rupees 110. Rupees 110. So total market value is of rupees 100 shares multiplied by rupees 110. Yes. What is market value? 1100 rupees. 11,000, sorry.
Okay. So this is total market value. Now the next question is that how many dividend received on that particular okay, sorry, what is your question is that from the which investment is better. Okay, which investment is better. Now percentage of dividend received. ओके, पर्सेंटेज ऑफ डिव्हिडंड रिसिव्ड. आता हा आपण कसा कॅल्क्युलेट करणार त्या ठिकाणी बघा, का इथं नेमकं विचारलं काय आपल्याला, विच इन्व्हेस्टमेंट इज बेटर. मग कोणत्या याच्यावरचा डिव्हिडंडचा रेट जास्त आहे, पर्सेंटेज ऑफ डिव्हिडंड रिसिव्ड. ओके, किंवा त्याला आपण त्या ठिकाणी काय म्हणू शकतो, किती रिटर्न मिळतो, काय किती रिटर्न मिळतो त्या ठिकाणी, तर तो रिटर्न आपल्याला त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचा. सो इथे आपण फॉर्म्युला घेणार. मग टोटल फेस व्हॅल्यू अपॉन टोटल मार्केट व्हॅल्यू multiple by 100, sorry, multiple by rate of dividend. Rate of dividend. Okay, then put the values in formula. Okay. What is total face value? Rupees 10,000. What is total market value? 11,000. Multiple by rate of dividend 5%. Okay, 5. So what is final answer? What is final answer? 4.54%. Very good. बघा याच्यावरचा जो का पर्सेंटेज ऑफ डिव्हिडंड मिळतो, तर तो किती मिळतो? 4.54% मिळतो. ओके, आता सिमिलरली तुम्ही सेकंड केस मध्ये कॅल्क्युलेट करा बरं. सेम ह्या स्टेप वापरा, करा, सोडवा. इथं जसं फर्स्ट घेतलं ना आपण, असंच सोडवत जा. 8%, 100 शेअर्स ऑफ ₹115, तिथलं त्या व्हॅल्यूज तिथं टाकत चालत जा. सोडवा बरं. बघा ही केस सोडवायची आपल्याला. ही केस सोडवायची आपल्याला सेकंड. ओके, आता इथे पण काय दिलंय बघा बरं. बघा
मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर. मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर किती दिली? ₹115. मग जर 115चा शेअर आहे त्या ठिकाणी, आता टोटल नंबर ऑफ शेअर्स घेऊयात आपण. टोटल नंबर ऑफ शेअर्स किती दिले? 100 शेअर्स. 100 शेअर्स दिलेत. मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर 115. फेस व्हॅल्यू, मग त्याची फेस व्हॅल्यू किती असणार? पर शेअर किती असणार ती? ₹100. ₹100. रेट ऑफ डिव्हिडंड याच्यावरचा रेट ऑफ डिव्हिडंड किती आहे? 8%. ओके. याच्यावरनं आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? टोटल फेस व्हॅल्यू, जसं मागच्या पहिल्या केसमध्ये कॅल्क्युलेट केलं. टोटल फेस व्हॅल्यू, टोटल फेस व्हॅल्यू साठी आपण काय फॉर्म्युला यूज केला इथे? तोच फॉर्म्युला कॉपी करूयात आपण. नंबर ऑफ शेअर्स मल्टिपल बाय फेस व्हॅल्यू पर शेअर. नंबर ऑफ शेअर्स किती आहे तिथे? 100 शेअर्स मल्टिपल बाय बघा, फेस व्हॅल्यू पर शेअर किती? 100. इथे ती इतकीच असणार, तेवढीच असणार, ₹10,000. हे टोटल फेस व्हॅल्यू झाली. त्याच पद्धतीने आपण काय कॅल्क्युलेट करणार याची? टोटल मार्केट व्हॅल्यू. टोटल मार्केट व्हॅल्यू, टोटल मार्केट व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला तोच आहे. काय? नंबर ऑफ शेअर्स मल्टिपल बाय मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर. मग आता इथे नंबर ऑफ शेअर्स किती? 100 शेअर्स मल्टिपल बाय मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर ₹115. व्हेरी गुड. बऱ्याच मुलांनी आन्सर पाठवली. मग इथे किती येतील? 100 शेअर्स मल्टिपल बाय ₹115, ₹11,500 is the total market value. Now again, percentage of dividend हा फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहोत इथे. बघा, फॉर्म्युला यूज केला आणि त्या व्हॅल्यूज टाकून देऊयात मग फॉर्म्युला मध्ये. टोटल फेस व्हॅल्यू, टोटल फेस व्हॅल्यू 10,000 अपॉन टोटल मार्केट व्हॅल्यू 11,500 मल्टिपल बाय रेट ऑफ डिव्हिडंड किती याचा?
याचा रेट ऑफ डिव्हिडंड आहे सेकंड इन्व्हेस्टमेंटचा 8%. ओके 8. सो व्हॉट इज फायनल आन्सर? यस, मला मेसेज कराल. 6.95. व्हेरी गुड. 6.95. सॉरी, 6.95%. 6.95%. So which investment is better? Whose percentage of dividend is better? मग ह्या सेकंड इन्व्हेस्टमेंट वर किती मिळतो? 6.95% मिळतो. आणि पहिल्या याच्यावर किती मिळतो? 4.54. कोणती इन्व्हेस्टमेंट बेटर? इथे 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 सेकंड इन्व्हेस्टमेंट बेटर आहे. इथं जस्टिफिकेशन लिहायचं. सेकंड investment is better because percentage of dividend on second investment is 6.95% into bracket 6.95 is higher than investment first. Investment first. इन्व्हेस्टमेंट फर्स्ट वर किती मिळतो तो? 4.54. ओके, सो या पद्धतीने ते आन्सर आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, समजलंय का प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम समजला? ओके, तुम्ही पुन्हा व्हिडिओ बघून कसं सॉल्व्ह केलं ते बघत चलत जा. ओके, पुढचा प्रॉब्लेम घेऊयात आपण. काय नेक्स्ट प्रॉब्लेम? फ्रॉम द फॉलोइंग विच इन्व्हेस्टमेंट इज बेटर. इथे पण तेच दिलंय. इथे फक्त नंबर ऑफ शेअर्स नाही दिलेले आहेत. 15% ऑफ 105. ओके, 15% ऑफ 105 ही मार्केट व्हॅल्यू झाली 105. त्याच्यावरचा रेट ऑफ डिव्हिडंड 15% आहे. याचं मार्केट व्हॅल्यू 95 आहे आणि याच्यावर 10% आहे. हे दोन्ही 100च्या आसपास, म्हणजे दोघांची पण फेस व्हॅल्यू किती असणार? 100 असणार आहे तिथे. ओके, आता इथे बघा, फर्स्टच्या बाबतीमध्ये काय म्हटलं? तिथे 15% ऑफ 105. मग आता याची मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर, इथे टोटल नंबर ऑफ शेअर्स नाही दिलेले. मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर ₹105. मग याची फेस व्हॅल्यू किती असणार? फेस व्हॅल्यू पर शेअर ₹100. याचा रेट ऑफ डिव्हिडंड किती? 15%. ओके, मग याच्यावर पर्सेंटेज ऑफ डिव्हिडंड आपण लगेच कॅल्क्युलेट करू शकतो. याच्यावर पर्सेंटेज ऑफ डिव्हिडंड लगेच कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे इथे काय बघा, इफ
market value rupees 105, then dividend at 15%, असा त्याचा अर्थ होतो. Then if face value ₹100, डिव्हिडंड किती, हा क्वेश्चन आहे इथे, हा क्वेश्चन मार्क आहे. डिव्हिडंड किती फेस व्हॅल्यूवर कॅल्क्युलेट करतो. ते देताना त्यांनी म्हणजे बघा 105 रुपयाला शेअर खरेदी करून 15%, पण मग 100ला किती, 100ला किती, हे आपल्याला त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं. फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करू आपण. पर्सेंटेज मागच्या सारखाच, फक्त मागच्या ह्याच्यामध्ये टोटल फेस व्हॅल्यू, टोटल मार्केट व्हॅल्यू घेतली. इथं मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर आणि फेस व्हॅल्यू पर शेअर घेणार आहोत. पर्सेंटेज ऑफ डिव्हिडंड. जर टोटल फेस व्हॅल्यू घेतली तर इथे काय घेणार आपण, फेस व्हॅल्यू पर शेअर, कारण टोटल फेस व्हॅल्यू नाही दिलेली ते, कारण नंबर ऑफ शेअर दिलेले नाहीत. टोटल फेस व्हॅल्यू पर शेअर मल्टिपल बाय मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर मल्टिपल बाय रेट ऑफ डिव्हिडंड. तो आहे तसाच राहील. बघा इथं काय चेंज झालं, फेस व्हॅल्यू पर शेअर, मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर, आणि अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय टोटल फेस व्हॅल्यू आणि टोटल मार्केट व्हॅल्यू होती. टोटलच्या ऐवजी पर शेअर आलं इथे, कारण इथे टोटल नंबर ऑफ शेअर दिलेले नाहीयेत. बघा फेस व्हॅल्यू पर शेअर किती आहे, 100 आहे, आणि मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर किती आहे, 105 आहे. आणि मल्टिपल बाय रेट ऑफ डिव्हिडंड. रेट ऑफ डिव्हिडंड किती आहे, 15%. 15% आहे. बघा बरं किती येतं ते, आन्सर पाठवाल. व्हेरी गुड, 14.28. हे झालं फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट. आता सेकंड इन्व्हेस्टमेंट सेम ह्याच पद्धतीने मांडत जाणार आपण. बघा मग इथे मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर किती याची, 95 आहे, आणि फेस व्हॅल्यू ती 100 असणार, बरोबर ना. ते किती असणार, 100 असणार. ₹100, ₹95. आणि रेट ऑफ डिव्हिडंड, याच्यावरचा रेट ऑफ डिव्हिडंड किती आहे, रेट ऑफ डिव्हिडंड दिला त्यावर 10%. ओके. आणि मग इथे काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, पर्सेंटेज ऑफ डिव्हिडंड. तोच सेम फॉर्म्युला आपण वापरणार इथला.
बघा फेस व्हॅल्यू पर शेअर किती मग 100. मार्केट व्हॅल्यू पर शेअर सॉरी इथे मल्टिपल राहिलं बरं का, वरती पण राहिलं काय बघा, मल्टिपल बाय 100 आहे. पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये मग टाकायचं राहिलं इथे मल्टिपल बाय 100, अर्थ त्याचा अर्थ तोच होतो पण टाकून घ्याल. ओके, हंड्रेड आणि मार्केट व्हॅल्यू 95. रेट ऑफ डिव्हिडंड किती दिलाय त्यांनी 10%. बघा मग किती येतात फायनल आन्सर, 10.52. ओके, कोणती इन्व्हेस्टमेंट बेटर आहे इथे, अगेन सेकंड इन्व्हेस्टमेंट बेटर, फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट बेटर, कारण 14.28 मिळतो. फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट is better because its percentage of dividend 14.28% is higher than investment first. That is 10.52%. Okay, so this is the final answer. This is the final answer. Okay, इथे आपण थांबूयात. इथे आपण थांबूयात, बाकीचे प्रॉब्लेम आपण उद्या घेऊयात. उद्या याच्यावरचे प्रॉब्लेम आपले संपेल, मग पुढच्या पार्टकडे आपण जाऊयात. प्रॉब्लेम समजलेत का, मला मेसेज करा. ओके, ठीक आहे, थांबतोय मी. बाय, टेक केअर.